Hola Chicos, sono Lara99 e oggi siamo tornati su Twin Mirror. Allora, eravamo qui con il nostro Sam all'entrata del bar, che non si sentiva pronto prima, però adesso andiamo perché dobbiamo andare. E praticamente siamo alla veglia del nostro, cioè stiamo per entrare alla veglia del nostro amico Nick che è morto, e la figlia Joan ci ha chiesto di indagare un pochettino perché lei non crede sia stato un incidente, insomma, che ci sia qualcos'altro. Quindi andiamo, apri. Here we go. E quindi noi giustamente indaghiamo. Eh. Se è imballato... Ah, ok. Ci sta un attimino nei caricamenti, non so perché. Cool Miners Haven. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires, but that mean you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Stare per If piacere, you lasciali aren't, stare, sti well, qua. Nick's memory only goes so far. That's what I thought. Alcune scelte mi danno pure il tempo, mi mette l'ansia. Come on, it ain't worth it. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. Me ne vado appena posso, ha iniziato lui, sono qui per Nick. Sono qui per Nick. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah, shame that. You watch yourself. Ok, I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? aspetta. Allora, partecipa alla veglia, rendi omaggio a Nick. La veglia di Nick, sono appena entrato nel bar e già le cose hanno preso una strana piega. Joanne è convinta che la morte di suo padre non sia stata accidentale e vuole che indaghi, esatto. Non riesco a togliermi questo pensiero dalla testa, è come se una parte di me che dormiva da tempo si fosse risvegliata. Abbiamo sto tipo Joel, quello che ci stava provocando. Tutti i minatori di Bestwood hanno perso il lavoro quando ha chiuso la miniera, meglio non provocarli. Ce l'hanno rifatti loro. Declan è la legge in città. Ricordo com'era ai tempi della scuola. Era sempre pronta a fare a botte per difendere i più piccoli. Che sia diventato un poliziotto non è stata una sorpresa. Bene. Declan lacks subtlety, but he loves this town like no one else. Ma parla, cioè ci abbiamo appena You parlato. always did know how to start a ruckus. Can't say I missed that. No, vabbè. Minatori, mi lasciarli in pace? Declan lacks subtlety, but he loves this Ma è town la like stessa no cosa one di else. prima? Scusa, come funziona? Hey, Sam, why don't you drink to Nick on the other side of the bar? Sì. Ok. Arredo del separé. È lo stesso da sempre. That's where Nick and I sat every time he dragged me out for drinks after work. Ok. Sammy, Salve. it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Detto così, però. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. Ah, ha fatto un articolo sulla miniera, ecco probabilmente perché quelli ce l'hanno un po' con noi. Ci ho lavorato molto. It took reading thousands of public records, but a pattern emerged of willful negligence. Sì, per You questo are ce a l'avevano bulldog. con... A dangerous man to anyone using power to exploit others. That's nice of you to say.
Oh, don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Oh, right. Don't be a stranger, Sam. Sì, certo. Contaci. Diario aggiornato. Madonna, quanti personaggi. Tara, che amministra l'ufficio del Buzzful Jungle, è la classica collega stramba. Adora tutto e tutti, dinosauri, romanzi rosa, predicatori in TV, teorie cospirazioniste, biscotti al riso, strade dai nomi bizzarri. Scegli un tema e te ne parlerà per ore, perfetto. Yuki è appena arrivato in città, ma si è inserito bene. Del resto è il farmacista locale, deve inserirsi per poter fare il suo lavoro. Però è stato gentile a venire alla veglia di Nick. Ok. Katie? Chi era questa? There Non was vedo. no love lost between Kathy and Nick Ah, since la their ex moglie, divorce. giusto. But anyone can see she's taking his death hard. Sì, ma piuttosto sembra abbastanza avanti con l'età, o li porta male. Lui sembra molto più giovane, no? Kathy, Vabbè. Sam, you actually came. Magari li porta male. Me ne sorprendo anch'io, le mie condoglianze, è bello vederti. Dai, facciamo le I know you condoglianze. two haven't been together for a long time, but I'm still sorry. We hadn't been close in years, but he was my daughter's father. I'll miss him. Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Yeah. Maybe don't break her heart this time when you leave town, all right? Farò del mio meglio, gli diciamo per Giovanni che è stato ucciso. E dovevamo un po' indagare, quindi proprio... Your daughter thinks Nick's crash doesn't make sense. She's a little girl who lost her father. She's confused right now. Don't you go encouraging her, or worse, putting those thoughts in her head. I frankly thought you knew better. Do you think she has a point? I think you should stay away from her. E niente, si è incavolata questa. Vuoto, posto vuoto. Quindi? La vuoi mettere? Vuoi fare questo? Palazzo della memoria. Ah, andiamo. Attack. Aspetta. Andiamo nel palazzo della memoria. Lui lo chiama così. La sua mente. Ricorda. You're a lot like Pac-Man, Sam. I consume everything in my path? You find every last bite. The mine closing wasn't your fault. Your investigation just hurried things up. You probably saved some lives, you know. Hi, Dad. Hi, Muley. You piece of... Language. Is that a wedding ring? I didn't know you were thinking about marriage. Oh, it's just... It feels like the right thing to do. Dad, what's the point of getting married? Well, it's just one of those things people do, Bug. Here, you can play. Someone has to show you grown-ups. Video games are the realm of the young. Have you talked to Anna about this? That's kind of the point. I'll talk to her about it when I show her the ring. If you say so. Hey, just remember I'm here, right? If you need anything. Anything but my arcade secrets. Those I'll take to the grave. Ok. Ok, a sto punto, bravo, la puoi attaccare. Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. Rest up, big guy. Allora, Nick. This photo always looked weird. Nick could never keep a straight face. Nick e Anna. Happier times.
Nick e We Sam. drove straight to the sea after work on a Friday. Hell of a weekend. Qua sembra giovane, Bug was so small l'ex back moglie. then. Ma adesso, cioè, sto messa male, sembra molto avanti con gli anni. Non lo so. Those two were a great team. Nick e Walter, quello che... Redazione del Bestwood Look Jungle. at us. Ok, quindi entrambi lavoravano in redazione. He was more her best friend than a dad. Ok, abbiamo visto tutto? Perfetto. Samuel, guess I lost the bet. Bet? Yeah, that bet you'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. Non lo so che gli dico. Con chi hai scommesso? Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even No, hai doing here, perso. Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can. But it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. È stata dura. If you must know, I still haven't bounced back from when Anna and I broke up. I think you mentioned she broke up with you. Yeah, but I hear you. Yeah, that's how I ended up in this shit town. Chasing a woman. Yeah, then she left and I got stuck here with 2 kids. Anyway, cheers to Nick. A man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which... Era lei, sì. Mi pare. As time draws near, my dearest dear, when you and I must part, how little you know of the grief and woe in my poor aching heart. 'Tis but I suffer for your sake. Believe me, dear, that's true. I wish that you were staying here. Rendi omaggio a Nick. Partecipa alla veglia, vabbè, lo farà quando finiamo tutto e dobbiamo parlare con Anna. Ma ci ha aggiunto questo Dennis, chi è? È il responsabile dell'IT del giornale per cui lavoravo. È un uomo incattivito dalla vita, un tipo solitario che non ha molti amici a Bestwood, nemmeno io del resto. Ma non per questo siamo spiriti affini.
Ok. Ce ne mancano da sbloccare ancora 1, 2, 3, 4, 5, credo. Ah, c'è anche Katie. Katie e Nick si sono sposati giovani, hanno divorziato presto. Non credo di esserle mai piaciuto, anche se sono il padrino di sua figlia. O forse questo ha peggiorato le cose? Katie non mi ha mai perdonato per aver abbandonato Joan. Sceriffo Mitchell. But no more than 3,000 milligrams a day. I thought it was 4,000. Stanno parlando di That's what farmaci. pharmacists want you to believe. But that amount is damaging in the long term. Bess always had a soft spot for Nick. I think she liked his work ethic. Prima di parlare con quella, vediamo che altro c'è. Pretty courageous of him to try his luck in Basswood, given the state of things. Che avevo visto qui il jukebox. Ah, Palazzo della Memoria. Aspetta, cabinato arcade, Nick detiene il record da Nick sempre. and I spent so much money on this machine. Ok, aspetta, prima di parlare con te andiamo al Palazzo della Memoria. Can't believe this whole thing's still working. Ricorda. Dai, basta, ok, abbiamo capito. Ok, aspetta ancora un secondo, c'è la batteria. La usa nei gruppi. La usa nei gruppi, ok. Aspetta, si deve ripigliare il pad. Se ce la fa. Non ce la fa. La usa nei gruppi. Ethan sostiene la scena musicale locale. Chitarra apparteneva a sua madre. Anna used to play it almost every night. She stopped after her father's accident. Chitarra di Anna. Ricordi quando Anna stava imparando a suonare la chitarra? Si alzava all'alba per esercitarsi prima del lavoro. Ti svegliavi con lei che studiava le scale e poi le preparavi il caffè. Lei era felice allora, anche se quella chitarra le riportava alla mente dei tristi ricordi. Non hai mai conosciuto la madre di Anna e lei non te ne ha mai parlato molto, ma quando capitava ti parlava della sua grande passione per la musica. Sua madre cantava vecchie canzoni folk accompagnandosi con la chitarra e Anna cantava insieme a lei, seduta a gambe incrociate sul pavimento nei lunghi pomeriggi dell'infanzia. Anna ha perso la madre quando era una ragazzina, ma durante tutti gli anni di dolore, di conflitti e di tentativi di fuga ha sempre portato con sé quella chitarra, anche se non sapeva suonarla. Aveva lasciato Bestwood per frequentare il college, ma poi è tornata per diventare giornalista e raccontare le storie della sua città. Ricordi il suo articolo su quel vecchio negozio di dischi a Goose Neck Hill? Walter glielo aveva assegnato perché non interessava a nessuno. Il suo articolo non è bastato a salvare il negozio dalla bancarotta, ma il proprietario è andato di persona a ringraziarla. È stato lui a darle le prime lezioni di chitarra gratis, così alla fine Anna ha imparato a suonarla. Molto bene. Quindi... Ah, ok, era un memento. Va bene. Tavolo da biliardo qua, com'è? Tu calcolavi tutto, angolazione, cose con equazioni, cose strane.
C'è una gamba più corta, un piccolo vantaggio per i clienti fissi. Ok. Va bene, non possiamo guardare niente. There was no love lost between Kathy and Nick since their divorce, but anyone can see she's taking his death hard. Not now, Sam. No, questa non mi vuole più parlare. E tu? You'd think a kid at a bar would stand out more. I segni indicano che i giocatori in genere sono sbronzi. Some people can play this Ok. game Beh, drunk. su un bar, Anna giustamente. was best at 3 beers. Ah, ok. Nota della direzione, c'è un sacco di roba qui. Un avviso ai clienti che si ubriacano, non lo legge nessuno. Molto bene. Articolo di Nick. Esamina. Ah, ok, dammi da leggere. Un luogo simbolo di baseball cambia proprietario di Nick Waldron. Una vecchia conoscenza, il barista Ethan Morrow, rivelerà il Cold Minus Haven dal suo attuale proprietario Carl Edwards. Il Coal Miners Haven è uno dei pochi bar di baseball fin dai tempi del proibizionismo, quando vendeva alcolici di contrabbando. Riguardo alla nuova gestione, Ethan ha dichiarato: non cambierà niente, questo posto è una seconda casa per molte persone e voglio che resti così. Ethan manterrà persino la collezione di decorazioni di Edwards e spera anche di ampliarla con il tempo. Ok. Esamina questo, che non so cosa sia. Uno sguardo su Baseball, il bar sotto casa di Walter, quindi il capo. A volte è facile dimenticarsi dell'esistenza di quei posti che vediamo da sempre. Il Coal Miner Haven è uno di questi. Il suo proprietario, Ethan Morrow, fedele al nome del locale, ha ricoperto le pareti con tutti i coraggiosi minatori che hanno vissuto a Basswood. Gli affari vanno a rilento, ma Ethan resta ottimista. Le cose vanno male in città, ma la gente di qui pensa ancora di potermi battere a freccette. Fateci un salto se siete in zona, i prezzi sono onesti, la birra è ghiacciata e Ethan ricorda i nomi di tutti i clienti. Molto bene. Foto della miniera, la paga attirava un sacco di persone all'epoca. Okay. Schermo. Nick seguiva qualsiasi sport, persino il calcio. Io invece proprio zero di sport. Declan lacks subtlety, but he loves this town Vabbè, like no l'abbiamo one già else. sentito l'altra volta, ok. Collezione di bottiglie alcolici da tutto il paese, Ethan ne va orgoglioso. Quindi Ethan è il barista, abbiamo capito. You just quoted him a couple of times and I thought it sounded good. He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. Plain and simple. Walter can be overwhelming at times, but he means well. So I had to throw them all out on their ear, and only then did I realize. Ah, Samuel, my favorite ex-muckracker. Join us, join us. How was the funeral? Wasn't there. Setting up for this. Everyone came, most of the town, it felt like. A sea of sad, wet eyes. I gave the eulogy. Felt hollow. So hollow. He worked for me for years. For years, my best reporter. What do you even say about him? He loved people, sharing things, having fun together. Take video games. He didn't even care if it was some cooking game or shooting game or what, as long as we were playing together. I always prefer my games analog. Chess, Go. You two did seem to bond over them, though. It's the small things. Like he always kept his window down. Said cars made him claustrophobic. That's how he stays with us. The little details. I remember the bar bets about that safe spot in Pac-Man. He got me one night. Yeah, got me once too. Can't believe it's real. Enough about Nicholas, enough. Tell me, how have you been, Sam? How have you really been? Pago, dici la verità. Beh, mentire no, restiamo sul palco. Got a new start and new perspectives.
I'm helping my mother with her garden. I've been volunteering. Terrific to hear, my boy. Terrific to hear. Well, I think I've taken enough of your gent's time. Go, mingle, circulate, but you must join us for an actual round later. You must. Andiamo a Walter, cercare can I ask you something? ormai. Questions are the fountainhead of knowledge. Nick's crash. Was there anything suspicious about it? I asked myself the same thing. The very same thing. It did seem odd. Young Nicholas, a careful man in all things, including Quindi driving. anche lui I looked sospetta. into it myself. You know what I found? What? A tragic accident with nothing amiss. I am both relieved and saddened to say. Niente. Life is rarely like a crime thriller, and while I don't mind you asking, some might find it a distasteful conversation at a man's memorial. Especially from you. I'll, keep that in mind. See that you do, my boy. See that you do. Va bene, quindi qua nessuno pensa che ci sia qualcos'altro dietro. Entrata sul retro, qui può entrare solo Ethan. Sculture in legno, credo sia opera della sorella di Ethan, nerito per sembrare It's carbone. supposedly the spirit of coal. Doesn't really belong here anymore. Vabbè, c'è qualcosa... sì. Scusate. C'è qualcun altro con cui parlare che ci vuole dare informazioni? Tu, questa è la chiacchierona, no? I've never known Tara to not take over a conversation. Vabbè, dai. Proviamoci. So tragic what happened to Nick. The details are horrible. They think he didn't die on impact. Instead, he roasted to death. Matto. Not enough to damage the bones, but, you know, not a pretty sight. Unless you're into that kind of thing, of course. I didn't mean to be rude, Sam. It's all right, Tara. I don't like the sight of dead, burned people. Oh, thank God. I wouldn't want to be rude on a day like this. Poor Sam. Now that Nick is gone, everyone in town hates you. I mean, I don't. Why would I? It's not my job you destroyed. You're not the cause of all my problems. I mean, that's what you did for pretty much all of Basswood, but not to me. So, I don't hate you. Thanks for the confidence booster, Tara. I'll see you around. Ah, no, non le chiediamo cose? No. Che ci ho parlato a fare allora? Dennis, bitter and jaded. Ah, He's questo even è worse than the Dennis. last time we spoke. Vabbè, andiamo a parlare con la tipa, va? Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. Magari possiamo chiedere anche a lei? Non lo so. Anna? Ma porca. Sam! Ogni 5 secondi, cioè, io non so. Cioè, ti abbracciare. Sorry. Old habits. Why did it take so long for you to darken my doorstep? I won't lie, it really hurt coming back. I stopped by Lookout Point on the way here. Sam, why'd you do that to yourself? A desire to open old wounds. The old-timers gave me hell when I came in, too. No, People around here have short tempers, And long memories. but most of them mean well. Sam, the mine was gonna close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was gonna run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Spiegarlo a I wish loro. everyone else understood that. People are scared. Mad. You were easy to blame. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Almeno Yeah, qualcuno. well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him.
Nick thought your piece was great. He was actually jealous. E niente, ragazzi. Ah, He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together. It started to get serious. But I think it's only now I realize how much I cared for him. ma Wait, you and non lo Nick so started going perché. out? When did this happen? A few months ago, he Ecco, mi never told sembrava di you. aver capito. He asked me to let him be the one to say something. You two had been so close. He probably tried. I hadn't been answering his calls. Ah. That's the worst part, right? Anything broken just stays broken now. But this was all nice. The funeral, the wake. Walter did a good job. But it all just makes me feel heavy. It makes my heart hurt. Like Nick's memory has been laid on top of me and I'm still carrying him. Continuiamo su questa Nick's linea. death. Do you know if he had any enemies? Working on anything dangerous? Whew. Now this is a real can of worms. Arriva questo. I know that. Do you? This isn't the time to be digging and pushing. You always do this. You always... I get it. You're still you, huh? You'll always still be you, Sam. I hope you never change. Niente, si sono I incavolati can't handle tutti. this right now. I'm gonna go home. Hate that his stuff is all over my house. Then drink and cry all night. You do what you need to do. See you around. Comunque voglio dire, te ci hai lasciato al momento della proposta di matrimonio, poi ti sei messa Come, col have a round with me. I need a nostro drink or migliore two. amico. Or 3. And then I'll go. Sì. Diario aggiornato. Affoga i tuoi dispiaceri con Walter. Ok. Walter can be overwhelming at times, but he means well. Sì, ma come faccio a affogare i miei dispiaceri? Scusa. Ah, ok. Prendi. So, Nick wasn't drunk, and me? I was drunk as a skunk. Ah, Samuel. Join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Ah, spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there, with a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. No, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Quello penso che sia una cosa che accomuni molte persone. Era un buon padre, più o meno, aveva quello che manca a me, non ci parlavamo da 2 anni. O bevi? Non ci parlavamo da 2 anni I comunque. don't know. I hadn't spoken to him in almost 2 years. I cut this whole town out of my life, and now it's like I'm a stranger. This place is in your blood. It's like an old glove. You have to give it time. The friend of man, the friend of truth. The friend of age, and guide of youth. Few hearts like his with virtue warmed, few hearts with not so informed. If there's another world, he lives in bliss. If there is none, he made the best of this. Burns. That from your eulogy? You know Robert Burns? And no, just something I keep on hand for toasts.
Well, it's a good choice. Sorry about that, Sam. I wasn't trying to bring you down. Sì. Anche perché finora hai bevuto, non hai bevuto. Put that down! Kathy, what's your underage child doing drinking? You have no control over her? Anything can lose his I wasn't license. doing anything! Don't touch me! Joan! Leave me alone. Ugh, you guys are all so stupid! You do not talk to people that way. Ok, la situazione è degenerata. I'm sorry, everyone. She's just so... La bambina l'ha presa proprio male. That was quite heavy-handed. I hope the little Come è one giusto doesn't che take it to sia. heart. Già Katie è stata dura, già Declan è stato duro, manderò un messaggio a Joan. Manderò un messaggio, dai. I'll send her a text. Make sure she's gonna be okay. Dovevo andare. Grazie per avermi iscritto. Ok. E direi che io sono qui per te. Mi sta dando i nervi sto pad. Sta affogando tanto nel bere, dispiace. Quante ne stai bevendo? What a night! I'd say that went well. Ish. You got Sì, to penso chat with proprio che everyone lui you've been sia avoiding. Even if Joan la got voce della inside nostra your head with the coscienza. whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? Non ti ho invitato. Hey, I didn't ask for you to be here. To come back. I couldn't let you miss this. You just showed up. You can't see it now, but the guilt would have eaten you alive. You're back out in the world. Feeling emotions, fitting in, that's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking. And no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. Ok, col quale non andiamo molto d'accordo l'altra parte di noi. Alla salute completato. Ok, e direi che a sto punto ci possiamo anche salutare adesso. No, stay out. You have 10 minutes before we charge you for another day. Okay. What kind of monsters have a checkout at 9? What happened last night? Oh, my head. Hai bevuto un po' Pills troppo. plus drinking. That was not my best idea. Did I black out or what? Probabile. I can't think straight. I need some water on my face. Clear it up. Ok, perfetto, ci sciacqueremo, ci riprenderemo la prossima volta. Intanto ci salutiamo qua.
Quindi se vi è piaciuto lasciate un like, condividete e soprattutto iscrivetevi al canale e noi ci vedremo la prossima volta con un nuovo episodio di Twin Mirror. Ciao ciao!